obuwanguzi obusoose mu mateeka twabagamba nti okusaba kwa NAMBI ne balooya be okugoba obujulizi bwaffe tekwalina bwe baali bakusimbuliza mu mateeka, tekwalina makulu, kwali kwewuunyisa era kwali kugenderedde kukweka bujulizi, kulemesa bujulizi kugenda mu kooti. Tubadde ba mukisa nti kooti egobye okusaba kwabwe okuba nti nno obujulizi obwo obwabewakana NAMBI ne looya we okuba nti babamanyi nti babaweerangako obujulizi nti era tebasayininganga mpapula ziri mu kooti, kooti egoba okusaba kwabwe nekkiriza nti erina okutunula ku bujulizi buno, nti bwemala okubutunulako lwenaasalawo oba busaanidde oba nedda. So kitegeeza abajulizi baffe bonna babe twabaleeta mu musango guno abawakanya obulimba obuli mu petition basigaddeko, naye obujulizi bwabadde asinga okulwanyisa bwebwo obuwakanya okuba nti ye yamala okukuba abantu ate n'ayagala okukubako okw'abantu okuleeta violence akyeyambise nti akawuti kaalimu ebirumira. Buli mugamba kooti ebirumira ebyo byonna byayogerako ye n'abantu be babireeta. Ekirala obujulizi bw'okuba nti waliwo obululu obutaabalibwa no box obwayasibwa era twaleeta abajulizi nga bagamba obujulizi ekisooka si bwabwe n'ekirala nga bagamba bo kye bamanyi obujulizi obwo n'abayasaayasa ebyokulonda baali bawagizi b'oyo ate awaabo. Bwe tufunye omukisa ne tuba nga obujulizi obwo bukkiriziddwa, tulaba nti nno waliwo ekitangaala gye tulaga era kyali kyabwewussa nga first respondent oba omubaka yayogera tosobola kweyambisa kooti kujjawo buwanguzi bw'abantu nga weeyambisa obulimba ate eddala obwenkukunala ng'ogamba nti nno Honorable NALUKOOLA ye yakuba abantu, ye yamenya abantu ebigere, ye yamenya obubokisi, nti ye yayuza obululu. Egambo ebyo tufunye omukisa era mujja kulaba gye tugenda mu maaso nga ensonga eno tugiteeka ku mmeeza. Ekirala tuli mu kusalawo baani abalina okujja mu maaso ga kooti okubasoyasoya ebibuuzo ku nsonga ze boogerako. Tetulowooza nti okunoonyereza musango ebyokulonda nga guno kooti egamba kuba kunoonyereza eba investigation. Tulowooza si kituufu okusibirayo obujulizi bwonna. Obujulizi obusibirayo otya kasita oba nga otugaanya okuyita abo abawandiike ebirayiro okujja okubabuuza kuba tukimanyi abasinga nti bajja kwagala kuyita mu kamooli nga beeyambisa kooti nga bwe gwali mu gwa Honorable Wakayima n'abalala. Kooti bwe yalangirira omuntu ataawangula tugenda kiremesa yatweteeseteese okulaba nti nno tuwakanya ensonga zonna ezo era tulaba obuwanguzi bukyali mu mikono gyaffe. So I think today we have secured our first victory. You remember on Monday when we were here, court set the ruling for today on a preliminary objection that had been raised by NAMBI and her lawyers. Their intention had been to block the evidence of some of the witnesses that were refuting having ever given any evidence for NAMBI, and also refuting a number of allegations attributed to them. Now, court has agreed with us that the intention by the petitioner to block out this very important evidence cannot be sustained in an inquiry of this kind. So court has agreed with Mr. NALUKOOLA, Honorable, and the lawyers representing the first respondent that it is important that court investigates these witnesses. So we have scored that victory and it's very important. But secondly, it is also interesting that at this point,
when we are attempting to schedule, the petitioner wants to take advantage of the violence that was meted out, of the beating up of people, of the scandalizing of voting materials, which were perpetrated by the state and her agents. Now she's telling court that that evidence, NALUKOOLA should not mention anything about who beat who, where were they coming from. Secondly, in an election petition of this nature, which is an inquiry, the only way that court can test the veracity, the truthfulness of the evidence is by calling witnesses and asking them questions. And that's what we have been doing after scoring the first victory. Identifying the witnesses that make several allegations, such that they come and we ask them. Now, it's very surprising to us that the petitioner's lawyers were telling court, no, the witnesses should not come. What they said is enough. But we are saying that in an election petition, we must squeeze the truth out of lying witnesses. And most of these are cooked up witnesses, just like you are seeing a number of them coming out and saying, we have never sworn anything. Some of them had thumbprints, which are like poured ink. You know, we all know thumbprints. If you can't write, at least a thumb is known, and poured ink is also known. So we want all these people to come. They had evidence that is not dated. Now, these all are issues that we want court to allow us to examine, and we are coming back later on to that too, for court to give us a pronouncement on which witnesses we shall be cross-examining. But we are sure that we are headed for victory, because at the end of the day, the voice and the mandate of the people of Kawempe North must be maintained and respected by the judicial system. And that's what we are looking for here. Abalayira tebateekako national ID zaabwe beekweka, tetwagala tubenga tugenda kukozesa emizimu okusalawo ensonga enkulu bweti. Bonna omu ku omu, so tusabye kooti nti bonna bajje tukakase nti tuli mu kukolagana na mizimu, tukolagana n'abantu. Kyekyo lwaki twagala tubalabeko. Ate oli awakanya nti abantu be naleeta mu kooti nga sitaddeeko na biboogerako nga national ID, kooti ereme bakkiriza kujja kulabibwa, kyongere tukakasa kyetubadde tusuubira. There's a very sticky issue. All deponents, all witnesses have not disclosed, witnesses of the petitioner have not disclosed their identity. They did not attach national identity cards. We are awash to the fact that in this country we have ghost voters, ghost witnesses, ghost employees. So to avert ghosts in court, we believe it is only proper that all those witnesses who saw affidavits for the petitioner, who have hidden their face and details, be called for cross-examination. And that was sticky. We await the decision of court on this issue this afternoon. Kirewunyisizza obujulizi mu matters zino awaaba gwogamba nti nno waliwo ensobi eno ewe yagiŋŋamba era kyekyo wakingireeta. Kaakati omuntu ataakubuliranga nsobi eyaliwo tosobola kuleeta bujulizi bwe. Kati beesanze kasita obujulizi waffe busigaddemu, batandise kuwammanta, bakiyita kunoonya bujulizi nga weeyambisa kooti. Tekikkirizibwa mu mateeka okunoonya obujulizi kegamba kooti ebeerenga yeewaaba nga kooti ogigambye eyita omujulizi ayogere ekyaliwo ku polling station ng'ate oyita mu electoral commission. Ndowooza ekyo tugenda kulaba olwaleero olujja kuba olusoose. Ekyo kibeerawo nga kooti bweba wakati mu kuwuliriza omusango ne yeesanga nti mu byemwogedde byonna kooti ye erina omujulizi gwe yeetaaga, olwo eyita omuntu bw'atyo. Kuba twebuuza kati anaaba mujulizi waani? Alinga agamba nti mujulizi wa kooti. Kati oyinza kaka kooti kuyita mujulizi gwe tannaba kusalawo nti erina ensonga lwaki emuyita. So kuba bali mu kuwammanta kunoonya bujulizi nga beeyambisa kooti ekikkirizibwa mu mateeka. Yeah, we've seen also something alien, unusual, that the petitioner, in failing to have sufficient evidence, he wants to use court to make its case. The pleadings are closed,
The evidence is all in, but for want of evidence, he wants to use court by seeking for court to summon a witness who are EC officials. We've not seen this before. We are yet to see the decision. We don't want to preempt it. But whose witness would such a witness be? These are not our witnesses. They cannot be the petitioner's witnesses because they have not provided any case for the petitioner. So, and EC did not bring them to defend, because these would be witnesses to defend the election unless there is conspiracy. Unless, because you have sued the Electoral Commission and you want the Electoral Commission to cross to your side, unless there is conspiracy. It is fishy. You are saying let the Electoral Commission come, provide evidence to me to impeach the election that they organized. That is very unusual. Balinga bagamba aba Electoral Commission bajje babawere obujulizi kitegeeza bali mugamba nti abakungu ba Electoral Commission begatte ku muwaabi bawaabire Electoral Commission gwe yalangirira ndowooza kye baalema okukola eri ku Tale Center baagala kiyisa mu kooti naye tubalaba tebajja kuyita kulitalaba ekyesalawo tunasalawo ekinaddako ku nsonga eyo. I'm happy this morning for 3 reasons. One, we have hit them. We have secured a victory in the preliminaries. Their preliminary objection has been overruled. They wanted to bar us from having that important evidence, but the court has ruled to the contrary. 2, this morning I've seen Hajat NAMBI in the court. It's very nice for her to be around and establish the fact that there is an uphill. She has a lot to do. Preliminaries. 3, it's now clear that the frivolous, incompetent, scandalous petition cannot stand. It is just a mere afterthought. They are now on fishing expedition. Like you have heard, they are applying to have officers of Electoral Commission come here. That means they came to court with insufficient evidence. Oh, ladies and gentlemen out there, I have good news for you that Hajat NAMBI cannot succeed in this petition. Should try elsewhere. She can come back in 2026 in the election, but we shall as well win her like we did last time. Basebo ne banyaba abalungi funye olwaleero olw'ensonga 3 nti tumaze okukompola Hajat NAMBI wano mu kusooka, era nsuubira nti buli munnamawulire wano omuyiiya obulungi naddala oyo awandiika ajja kuteekayo omutwe agambe nti kaakano NALUKOOLA akompodde NAMBI 2-0. Okitegeera? Tumukompodde wattu. Akasonga ke baali baleese okwagala okugyamu obujulizi obw'ensonga, bapuliida be nga bagamba nti nno nti balinamu ensonga banabwe kityo abajulizi bano obujulizi bwabwe bugibweko. Omulamuzi agambye byonna bibeere wali. Tubakubye. Ekyokubiri ekindeetera essanyu nti Hajat NAMBI azeeko mu kkooti alabeko akakase nti akabala ku nkalajje. Mu kibo ky'okutuula eyo n'aleka abapuliida baabi baboneebone n'ebigambo ku bikolobero ebyakolebwa ye, ate ne bamala bejje beefuula abalungi. Kinsanyudde nti azze agoberera omusango gwe, akimanye nti agenda okuwalampa olusozi gambalagala. Bino si muniino. Naye kale weewuunya ddala NAMBI yamatiza atya abapuliida okuddira n'abamatiza baleeta ekisango nga kino ekitali mu makulu? Ajja abeerewo naye alabe kiki kyagenda okweŋŋanga. Ani ddala ayinza okweŋŋanga ffe abatagambika nga tulina ne bapuliida bano abazitonga ki? Bannange Hajat NAMBI olabye ennaku. Ekirala kyeyolese lwatu nti nno Hajat NAMBI yajja mu kkooti nga talina bujulizi, bali mu kuwamma nti eno n'eno.
bali mu kuyita ne be bataalina baga kooti nyamba noono omuyita jampeereko ku bujulizi wattu nkubuulira ggwe Hajati Nambi muli mu kaseera kazibu ggwe ne bapuliida bo era mutegeka obutambaalo obuwera mujje na ttawulo nga mwesiimuula entuuyo. Ndi musanyufu nnyo olwaleero tutumaze obbakompola n'ekikompola ky'amateeka. Mwebale nnyo mwebalira waje ebifo nno gyebiri eyo asobola okugezaako naddala w'alina obuganzi naye kati wano ayagala kwekaka bwekasi ku bantu ba Kawempe North ate takomye okwo ali mu balemesa obuweereza. Hajati Nambi olabye ennaku kubanga ne bw'onootwekakaatikako ab'e Kawempe North ng'oyita mu kkooti sirowooza mbu kkooti enaakuzuula negamba nti oyina ettutumu ewaffe ebyo byapa. Webale nnyo weebalire ddala buvunaanyizibwa bwo okulaba obusobozi bwe we buli. Bali eyo beenyaremu bali eyo balonda basobola okwewa obufoofofo naye ate nabo beegendereze bamuwa ebyo byungi muntu mutikka mugugu gw'atasobola wattu. Weebale nnyo mwebalire ddala. Kooti eno enkulu ensonga y'okusalawo obanga abajulizi Nalukoola beyagula okuva ku sayidi yaffe oba ebirayiro byabwe babijjeko oba babirekeko, ensonga eyo kooti tegisazeewo. Kyewuunyisa bapuliida ku sayidi eri ne Honorable Nalukoola mwennyini ate okujja ebweru wa kooti n'agamba nti ensonga eyo kooti egisazeewo. Tegisazeewo. Kooti kyekoze kwe kugamba nti abajulizi kabajje esooke bawulire eryoke esalewo ensonga eyo. Era bwe tubadde tuteekateeka ensonga ezinaawulirwa kooti eyo gyefudde ensonga esooka, so tesazeewo oba Nalukoola yagulirira abajulizi baffe oba nedda. Egambye nti ensonga eyo kabasooke bajje mbawulire yoke ensalewo obanga mu butuufu abajulizi bano bagulirirwa oba nedda, n'olwekyo esooke esalewo obanga ebirayiro byabwe bijjibwako ku rekodi oba nedda. So ekyo bwe kityo kooti bwekikoze. So simayinza nti oba butamanya oba butawuliriza kooti bulungi byeyogera oba oli awo butabitegeera okujja ng'ogamba nti ate kooti esazeewo ku nsonga eyo ate nga tegisazeewo. So ekyo nno bwe kityo bwe kibadde, ndowooza nga kyali tegeerekese mu mbeera efaanana bwetyo. Bwe tumaze ekyo ne tuyingira kaakati mu nsonga y'okusalawo okukkiriziganya bajulizi ki buli sayidi abanaleetebwa okubuuzibwa kajjojijjoji w'ebibuuzo. Ffe nno tubadde tugamba omulamuzi era ng'anaasalawo edda olwaleero nga tumugamba nti waliwo abajulizi abamu abateetaaga kubuuzibwa bibuuzo. Lwaki? Kubanga ensonga ze boogerako akakiiko k'ekulonda kaazikkiriza ne Nalukoola yazikkiriza. Ze ziruwa nti ku polling station 14 zetugamba nti tezaakomyawo byava mu kulonda, Electoral Commission ekkiriza nti ebyokulonda tebyavaayo, ne Nalukoola akkiriza nti ebyokulonda tebyavaayo. Ekibuuzo kyaffe kibadde kakati abo ogenda kubabuuza ki? Buli omu kyamanyi era kyakkiriziganya nakyo. Naye omulamuzi ajja kutubuulira edda obanga abajulizi abo bonna banaabuuzibwa ebibuuzo oba tebaabuuzibwe bibuuzo. Ekyokusatu kye kibadde ku nsonga y'abajulizi ababiri be twetaaga ab'akakiiko k'ebyokulonda. Okulonda kuno kutegekebwa kakiiko ka byakulonda. Abantu abakolera akakiiko k'ebyokulonda nze sirina buyinza bubaleetanga abajulizi bange, kubanga etteeka ligamba nti abakozi b'akakiiko k'ebyokulonda balina okufuna olukusa okuva mu kakiiko okujja okuweera omu ku bapate obujulizi mu musango. Akati nze Electoral Commission tempadde buyinza ate nga tejja kubumba abajulizi abo. Etteeka liŋŋamba nti saba kooti ebalagire bajje babuuzibwe ebibuuzo
okulonda kwatambula kutya polling stations kwe baali. So ekyo tusabye kkooti etuwe abajulizi babiri nga bakozi b'akakiiko ka byokulonda batubuulire entabo yavaawa ku polling stations zaabwe obutabanga tezikomyawo byava mu kulonda n'ensonga endala ezikwata ku polling stations kwe baali. Ekiyitibwa tusabisa kkooti ffe tulina buyinza, tulina lukusa lubaleeta kubanga si bakozi baffe, si bakozi ba NAMBI, bakozi b'akakiiko ak'ebyokulonda. So olw'okuba tebaleese nga tuteekwa okusaba kkooti ebayite tubabuuze ebibuuzo. Oba ne bannalukoola baagala nabo bababuuze kubanga babeera bajulizi ba kkooti. Buli omu alina eddembe okubabuuza ebibuuzo by'ayagala ebikwata ku nsonga ezaali ku polling station bwe baali. This morning the court was supposed to rule on the issue of whether affidavits that were procured by the Honorable NALUKOOLA from our witnesses, 2 of our witnesses, should be removed from the record of court because, as we alleged, they were procured illegally. What the court has done is to defer that ruling until these witnesses have been listened to tell the circumstances under which they recorded this second set of witnesses. So the court has not yet decided the issue whether those witnesses affidavits that were given to the Honorable NALUKOOLA should be removed from the record of court or not. That matter, the court has said will decide when it has listened to the witnesses. So it is a wrong misconception on the part of our colleagues for the first respondent for NALUKOOLA that the court has overruled our objection. It hasn't. It has deferred the ruling on that subject until it has listened to the witnesses to understand the circumstances under which the NALUKOOLA procured them to give a second set of affidavits. That has been framed as the first issue that we shall deal with. We have already argued it, so the court will at an appropriate time give a ruling on that matter. The second thing we have been dealing with is to decide which witnesses will be required for cross-examination by either side. What we have done is to tell the court that in order to abridge time for the hearing of this petition, if NALUKOOLA is not scared of it, we should listen to it quickly, should handle it quickly. In that sense, that therefore some witnesses are not necessarily important for cross-examination, because what they talk about, NALUKOOLA agrees to it. What they talk about, Electoral Commission agrees to it. These are our witnesses who at the several polling stations say that results were not returned from these polling stations. That is not contested by NALUKOOLA because he does not have those results. That is not contested by the Electoral Commission because they do not have those results. So what we have been telling court is now this set of witnesses, what are you cross-examining them about? It is not necessary that they be cross-examined. But because NALUKOOLA and his team want to delay the hearing of this petition, they want to waste time, they are urging the court that they should cross-examine everybody. The court will give us a ruling later today on which witnesses will be cross-examined from either side. But we are only urging the court that is not relevant, it's not necessary for some witnesses to be cross-examined. Kyekisookerwako twagala buwanguzi, twagala kwoleka kkooti tukulangirira kwa NALUKOOLA kwali kwa mankwetu. Lwaki? Kubanga bw'oba olina polling stations z'otaakomyawo byava mu kulonda ng'ennamba y'abantu abalonderawo kumpi yenkanankana n'obululu NALUKOOLA bwe yafuna, kale otandika otya okulangirira omuntu afaanana bw'atyo? Difference wakati wa NALUKOOLA ne NAMBI buli obulukanaana. Abantu be tutamanyi balonda batya bali 1,600. Kati tukugamba walangirira otya gweyisi ng'abantu 1,600 situmanyi balonda batya? Ekyo wamenya tteeka, tiwalina kulangirira NALUKOOLA, walina okumakinga sure nti abantu abo balonda ne tutegeera balonzi batya, kubanga ennamba yaabwe ennene esinga maagi eri wakati w'abantu ababiri abasooka mu bululu, NALUKOOLA ne NAMBI. So ekisooka n'olwekyo twagala kkooti era tujja gikakasa ekkiriziganye naffe ku nsonga eyo kyali kikyamu
akakiiko k'ebyokulonda okulangirira result eyenkomeredde nga situtegedde abantu abo balonda batya. Ekyokubiri, ko tujja kujiwa obujulizi buno bw'olaba Nalukoola obumutawaanya oba okugulirira abalonzi oba okukuba kampeyini ku lunaku lw'okulonda oba okulemesa abakulira ebyokulonda okukola omulimu gwabwe n'okulemesa abamu ku balonzi okutuuka mu bifo awalonderwa. Kino gwe musango, emisango emirala epointi ey'okubiri yatukyaginga Nalukoola. So kyetugenderera mu kyo singa kkooti ekkiriziganya naffe, Nalukoola kuva mu kkooti tudde mu constituency tulonde bannakawempe balonde omuntu bwe baagala bamulonde nga buli kimu kitambudde bulungi, anaawangula ate nga ye waffe NAMBI akakate nti awangudde mu butuufu, so si ebintu by'amankwetukwetu obula obumu tebuliimu obulala mwebuli bulala tebuliimu bulala tebuliimu. Eyo embeera Nalukoola mwe yalangirirwa gye twagala okwoleka kkooti nti yali kyagamba. Ekyokubanga aneesimbawo ku mulundi omulala yo si nsonga, era bw'anaaba ayagadde ajja kuddayo, naye ako kamu January tukyali Kano, twagala kutereeza bitaatereera mu Kano, so bireme kuddamu. Nalukoola twagala ayite mu Kamooli kipayo payati agende mu Parliament abeereeyo, twagala agendeyo, baba wakugendayo nga buli kimu kitambudde bulungi.